Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cynthia Ramawati. My SRN is 193400193. Now I wanna present about my proposal. The title is the effective word mapping method to teach writing descriptive text at 7th grade student junior high school. The first is introduction. Problem background. English is a very important subject to learn in the world of education that continues to grow. It requires every individual who is in the circle of globalization of education to participate in learning English. The benefit of English have a very broad scope, both in terms of education, technology, the world of work, even as medium for socializing and establishing comparison between continents. There are so many difficulties in writing that some junior high school students have, namely in writing descriptive text, because the lack of knowledge of vocabulary and the composition of the language they have, as well as learning that is less interesting, so many students do not understand English material. And from this difficult, the author will examine how effective the word game method is for teaching descriptive text to 7th grade students in junior high school. So, banyak sekali kesulitan dalam menulis yang dialami sebagian siswa di SMP, khususnya dalam menulis descriptive text, sehingga saya mengambil judul proposal yaitu seberapa efektif metode permainan kata atau word mapping untuk mengajarkan teks deskriptif pada siswa kelas 7 di sekolah menengah pertama. Kemudian research problemnya, the first is what is a word mapping, and then what is the descriptive text, and how effective is word mapping in improve writing descriptive text in English. And purpose-nya to find out how effective the word mapping method is in learning English, and then to improve student ability in writing, especially writing descriptive text. Problem limitation, definition of word mapping, definition of descriptive text, and the last is the effective word mapping in improve writing descriptive in English. Number second is literature review. The first is definition learning method. The learning strategy is still conceptual, and to implement it, certain learning methods are used. In the word, the strategy is a plan of operation to achieve something, while the method is a way in achieving something. Jadi strategi pembelajaran itu masih bersifat konseptual untuk mengimplementasikannya dan digunakan metode pembelajaran tertentu. Dalam kata lain, strategi adalah rencana operasi untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara dalam mencapai sesuatu. There are several learning methods that can be used to implement learning strategy. The first is lectures, second demonstration, discussion, simulation, laboratories, field experience, brainstorming, debate, and so on. And then definition word mapping. The purpose word mapping strategy is promote the student deeper understanding of word through dissecting various relationship between and among words. So, jadi tujuan strategi dari word mapping adalah mempromosikan pemahaman yang lebih dalam dari kata-kata siswa
melalui penggambaran dari hubungan di antara kata-kata. And then definition writing. Besides, according to Tarigan, writing is to describe a language is understood by someone, so the others can read it if they understand the language. Writing is representation of expression of language. Jadi pengertian dari menulis itu adalah, menurut Tarigan, menulis adalah melukiskan suatu bahasa yang dapat dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membacanya jika memahami bahasa tersebut. And then definition from descriptive text. Descriptive text is a text used to expose the detail about place, people, qualities, emotion, and moods. The descriptive text is a text that describes the detail of event or something. The purpose of writing description is to describe a person, place, or thing in such detail that the reader can easily form a precise mental picture of what is being writing about, or some feel that they are the part of experience. So, jadi teks deskriptif itu adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan detail tentang tempat, orang, kualitas emosional ataupun suasana hati, yang bertujuan untuk pembaca itu dapat dengan mudah membentuk gambaran mental yang tepat tentang apa yang ditulis. Jadi pembaca itu mengerti apa yang dituliskan oleh seseorang. Number 3 is methodology. The first research design. This research conducted based on the quasi-experimental method. It applied to the two groups of pre-test and post-test design that is modified from the idea which suggested by Ari Kunto. Jadi penelitian ini dilakukan berdasarkan metode quasi-eksperimental. Kemudian ini diterapkan pada dua kelompok desain, yaitu pre-test dan juga post-test. Metode eksperimental ini menangani dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, di mana kelas eksperimen adalah kelas yang diberikan perlakuan dengan menerapkan word mapping, sedangkan kelas kontrol itu tidak memberikan perlakuan apapun, yaitu tanpa menggunakan metode word mapping tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan metode quasi experimental method. Instrumennya adalah student 7th grade junior high school 1 Trimurjo, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Trimurjo. Kemudian ada data collecting. In the process of analysis the data, the writer firstly compute the deviation score of pre-test and post-test of individual sample for each class, and then follow computation of mean scores of sample of each class. Jadi dalam proses analisis data, penulis itu terlebih dahulu menghitung nilai dari pre-test dan post-testnya dari setiap individu untuk kelas, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai rata-rata sampel masing-masing kelas. Kemudian kedua skor tersebut dibandingkan dengan menggunakan rumus yang telah ditegaskan. Jadi penulis menggunakan metode pre-test dan post-test untuk menganalisis data. And then data analysis. Based on the data analysis, it was found that the result of test was higher than table.
It means all alternative hypotheses which assert that there is a effect on the word mapping technique in Excel. Jadi dalam proses analisis data itu diketahui bahwa tes itu lebih baik daripada metode yang lain, sehingga dapat dinyatakan bahwa teknik word mapping itu bisa digunakan untuk diberikan kepada siswa kelas 7 dengan mengajar descriptive text begitu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.